Nah, Ya. Tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our discussion today, I want to first check your attendance first. The first one is dari Dwi Abdul Hadi. Wahyu. Present Ustaz. Next, for this meeting, we will discuss about editorial text or opinion text. So may I ask you a question? Yes, sure. Before you explain about the material, are we supposed to use English in this class? What? Are we supposed to use English in this class? Yeah, sure. But in sometimes we can use using Minang language maybe or English language is free. Now we will talk about editorial text. Kenapa Ustaz? Kesini Ustaz. Kenapa Ustaz? Okay. For this meeting, we will discuss about editorial text. So, editorial text, it means opinion or perspective text. Now, I want to ask you guys, what is your opinion about game online? Mobile Legends Ustaz. Nah, Mobile Legends. Right. Okay. Mobile Legends and FF. So, Gaji, what are your opinion about Mobile Legends? And why are you playing the Mobile Legends than playing Free Fire? Karena itu fun Ustaz. Okay, because Mobile Legends is fun. Yes. So what about Wahyu? What are you thinking about FF? What are your opinion? FF is better than Mobile. Gamenya lebih top-upnya murah. Murah, nice. That is your opinion, okay? The first one, guys, we talked about ML is fun. Wahyu, Chip.
cheap, murah. How do you think others? Do you like playing game or something? Yes, sir. About game online? Kalau cewek itu gimana? Barbies. Barbie. Oke. Udah Barbie. Oke, ini suka Barbie. Nah, related to Gazi and what your opinion about game online. Gazi talk about ML is fun and also Barbie. And what you talk about if we want to top up in Free Fire, the price is cheap, right? Okay. So, in opinion guys, we will talk about what is your perspective or what is your opinion about something or something. So, according to this PowerPoint, opinion text is a text that shows what someone thinks or feels about a topic or something. The purpose of opinion text is to express opinion and persuade others. So, depend on this explanation, opinion text is how we can explain what are we like something or feeling about a topic. So, in this meeting, we will analyze about editorial and we will make reading practice about editorial text. So, I hope you guys can be right and analyze or reading about opinion text. Next, we move to the structure of the opinion text. The first one is thesis statement. Thesis statement is make your opinion clearly. And the second one is arguments. Is give us a reason to support your opinion. And the last one is conclusion. Restart the opinion and close the text. So guys, dari structure of editorial text ini, dia memiliki tiga struktur utama. Yang pertama thesis statement, yang mana thesis statement ini akan berfungsi sebagai induk dari sebuah opinion dari teman-teman semua atau anak-anak studi. Dan argumen itu adalah the reason atau alasan. And the last one is conclusion. Conclusion itu berarti nanti Mister akan mengulangkan kembali atau restatement kembali apa yang telah ditulis di dalam sebuah opinion text. So, for the example, Gazi, could you read this example? I think reading is fun. First, it helped me relax. Second, I learn new things. Second. I learn new things. Third, it improved my vocabulary. In conclusion, reading is my favorite hobby. Nice. Applause for Jadi dari contoh yang Mister buat kali ini adalah dia membahas tentang bagaimana membaca itu menyenangkan. Yang pertama, dia mengatakan kalau membaca itu membuat rileks, dan yang kedua itu dia bisa belajar hal baru, dan yang ketiga itu dia bisa meningkatkan vocabulary atau kosakatanya. Dan untuk conclusionnya atau ringkasannya, dia mengulang kembali dengan kan, reading is my favorite hobby. Reading adalah hobi terfavorit saya, membaca.
Nah, di dalam editorial text, there are three language features. The first one is opinion first. It's like think, believe, feel. For example, I think animal should be protected. Yang artinya adalah saya pikir hewan-hewan harus dilindungi. Nah, opinion verb ini berfungsi sebagai mengatakan bahwa ini adalah pendapat atau perspektif saya, seperti think, believe, or feel. Next, the language feature is modal verbs. Modal verbs. It using should, must, or can. For the example, we should recycle more. And the last language feature is connector. First, second, because, and conclusion. So, connector ini berfungsi sebagai menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya yang pertama atau yang kedua gitu, atau karena, itu kan berfungsi sebagai menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. So, how do you think, guys? Do you have any questions about language features and the structure of opinion text? Raise your hand, please. Yeah, Sir, I'm a little bit confused about the editorial text and opinion text. Is that the same text or have any differences between them? Yes, good question. Editorial text is text book talk about the opinion. So, editorial text and opinion text is the same things. Okay. Before we start to the example and practice, I wanna ask Wahyu, what is the tree structure of editorial text? Who wants to help you to answer these questions? Bagian cewek sir, jadi How about Sir, Yeah, sure. yang pertama boleh bahasa Inggris. Yes. The first is thesis statement. Itu memberitahu opini secara jelas. And second is argument, penguatan alasan dan pendukungan pendapat. And then the last the third is conclusion, ada kesimpulan dari opini tersebut atau penutup. Okay, thanks, Irma. Applause for Irma. Yeay. Nah, I think you are already understand about the structure and the language feature about this text. Now, we move to group discussion. So, I will separate you by two groups. And the first group is Wahyu and Nanti, and the second group is Irma, Fahira, and Masa. Nah, Tahu sudah top up. Thank you sir. you're welcome. Nah, for this text, what is this text talk about? After you read it, what is your get from this text? If you know, raise your hand, please.
helps them to improve the work and Sir, I want to answer. Okay, sure. So this editorial text is talk about the advantages of Free Fire. Yes. Manfaat Okay. which can improve their intellectual skills. Third, the game has Use of Free Fire. Okay. What else? Nah, in group discussions, next I ask you guys to search. The first one is you must search the thesis argument. Thesis, argument, and conclusion. Okay, I will give you guys 15 minutes to discuss it. Sir, ini boleh dicoret. Ya, silakan. Jadi tesis argument sama conclusion, kan? Yes. Good. What is the thesis, argument, and conclusion for this text? After that, you will present it in front of us. Saya sudah tadi. Itu tesis masih. Ya. Bisa jalan. Tesis. Tesis itu apa? Berarti yang first one. First one. Ini sudah ya. First one tesis. Satu. Tesis. Conclusion naratif. Pasti. Kita Are you already done, guys? Yes, sir. How about the first group? Are you done with the one? Okay. Next, after we discuss it, I want to you present it in front of us. The first one, the second group will tell about
This text is prepared a good game for teenagers. So, maka grup kedua. Sombong, Sir. Sombong juga, Sir. Please explain about where is the thesis and argument from this text. We will present about our result and discussion about this. This Free Fire is a game for teenagers. The first one is thesis statement. Thesis statement itu di kalimat yang pertama. I believe that Free Fire is a good game for teenagers because it helps them improve teamwork and quick thinking. Jadi alasan kami memutuskan kalimat pertama dalam thesis statement because ada kata-kata it helps them improve teamwork and quick thinking. Yang pertama itu ada statementnya bahwa dia mengatakan Free Fire itu bagus, game yang bagus untuk remaja. Karena setelah itu ada bisa membantu mereka untuk meningkatkan kerjasama dan berpikir cepat. Jadi this thesis statement as Sir explanation tadi katanya memuatkan statement dengan jelas. Jadi yang memperjelasnya itu setelah kata because ini. Setelah because ada it helps them sampai quick thinking. Jadi that's my explanation. Thank you for my member for argument. Untuk for argument yang di kalimat kedua itu ada first-nya, kayak ada times first-nya juga, dan didukung dengan pemuatannya. First, the game requires player to work in teams which teaches cooperation and communication. The second is players must make fast decisions during the game, which can improve their reaction skills. Third, the game has many fun features that keep players interested and playing. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Kan yang terakhir bagian conclusion itu di kalimat terakhir itu Free Fire is a fun and useful game if it is played in moderation. Okay, done. Okay, it's correct. Give applause for Kita juga ya. Okay guys, after you discuss about the Free Fire is a good game for teenagers. So apa? So, the writer talked about the advantages of Free Fire. Before we close these materials, if you guys have questions about this material, no? Yes. Sir, I have a question about the argument and opinion or editorial text. Should we put the data, statistic data, atau misalnya kita memberikan expert statement in the argument, atau kita boleh hanya memberikan opini pribadi kita saja di argument? Okay, good questions. Nah, in this statement, if we write about editorial text, it is talk about the opinion, right? So, if you think that something is true, so you can put it what is in your opinion or your argument. So, you don't need to put the fakta, ya statistik data atau fakta dari sebuah expert itu tidak perlu, karena
editorial text ini membahas tentang opini kita. Jadi kayak gaji tadi ML is fun kan katanya. Emang ada expert yang atau ahli yang mengatakan game ML itu menyenangkan? Provider ya, expert di game. Nah maksudnya, sedangkan Wahyu beranggapan kalau FF lebih murah gitu, tokennya lebih murah. Nah, jadi perbedaan pendapat inilah yang dinamakan dengan editorial text. So, in editorial text ini mungkin anak-anak sering temukan dalam sebuah komentar terhadap contoh ada lewat video TikTok tentang apa kemarin waktu itu demo mahasiswa. Nah, if we open the comments, ada yang beranggapan kalau demo itu bagus, bisa menyuarakan suara harga dan sebagainya. Ada pula yang menentangnya karena mungkin dari segi cara penyampaiannya mahasiswa itu bersifat anarkis. Nah, dari sebuah komentar itu kita lihat bahwasanya tidak semua orang setuju dengan sebuah postingan video. Ada juga yang menentangnya atau tidak setuju gitu. Nah, begitu pula dengan editorial text. Namun bedanya dengan komen adalah dengan komentar yang saya jelaskan sebelumnya adalah kalau editorial text ini dia menjelaskan dengan reason apa alasannya dan juga ada conclusionnya. Beda dengan komen yang karena bisa temukan di sebuah postingan atau video itu cuman sampai di tesis saja kan, tidak sampai ke argumennya apalagi conclusionnya. Nah, jadi editorial text ini lebih ke opini anak-anak Mister. Jadi kalau misalnya ada opini tentang sesuatu, contoh kayak game tadi atau pakaian, boleh nanti dituliskan di dalam sebuah editorial text. Next questions, Masya. Next, if you have any questions. Nah, if no, before closing this class, I will give you task for next week. The task is you need to write editorial text and you free what are you want to talk about. Contoh kayak games boleh, kalau enggak tentang pakaian juga boleh, atau apapun lah, kendaraan, bangunan, apapun boleh. Nanti anak-anak Mister masukkan ke dalam teksnya, dan itu jangan lupa masukkan tesis, argument, and conclusionnya, dan juga diperhatikan language feature-nya. Minimal satu tesis statement, 3 arguments, and 1 conclusion. Oke? Next, before we closing this class, we want to make conclusions. What are we discussing today? Jadi, can you explain about what our conclusions have been discussed? Ini kita belajar jadi we learn tentang editorial text. Editorial, siapa yang editorial text? Itu isi opini kita dalam suatu teks ya kan? Iya. Betul. Dan apa itu tesis, argumen, sama conclusion? Kalau tesis itu Nah, struktur. Struktur dari editorial itu tingkat dengan tesis, argumen, sama conclusion apa itu? tesis itu kalimat awal yang menunjukkan topik yang sedang dibicarakan. Iya. Oke. Terus kalau argumen itu tentang pendapat dari opini orang itu yang masih berhubungan ke tesis
statement. Okay, conclusion? Conclusion itu kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Dan itu restate atau kata besar lebih respect dari sesama manusia. Mengulangi kembali ya. Kembali. Nah, oke, I think anak-anak Mister sudah paham semua tentang editorial text, dan next week Mister akan minta atau submit your editorial text. What are you doing at your home? Next, mungkin Mister berharap Mister bisa mengerti tentang apa itu editorial text, dan you can apply it in real life while you have opinion about something or someone else. Okay, maybe that's all of our meeting today. Thank you for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.